Hi everyone, today is Wednesday, July 29th, and this morning took my son for a haircut, and later um, dropped him off for a afternoon with one of his friends at the mall, and then picked up uh, a repair for my daughter's iPad. The screen had broken, and then this evening I had some classes online. So yeah, taking care of some things with the kids, and then the evening classes. Hola a todos, hoy es miércoles el 29 de julio y hoy estaba ocupándome de cosas para mis hijos, como llevarle corte de cabello, siempre quiero decir caballo, no, cabello. Am, Luego dejarle en un centro comercial con su amigo y luego recoger a una tableta con una pantalla cambiada. Y luego en la tarde tenía clases en línea. Y eso es todo para hoy. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, c'est mercredi, c'est le 29 juillet. Et aujourd'hui, j'ai pris du temps pour occuper de quelques affaires avec mes enfants, amener mon fils un coupe de cheveux. Il a eu un rendez-vous avec un ami au centre commercial. Et après, je suis allé chercher une réparation de la tablette de ma fille. Et puis le soir, j'ai eu quelques cours en ligne. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Hallo an alle, heute ist Mittwoch, der 29. Juli, und heute hatte ich Zeit mit meinen Kindern. Mein Sohn hat sein Haar geschmiert. Und auch er war mit einem Freund im Shopping Center, und für meine Tochter, sie hat ein neues Screen für ihre iPad, und dieser Abend hatte ich einige Stunden im Internet. Und das ist alles für heute. Ciao a tutti, oggi è mercoledì 29 di Juli e ho passato tempo con i miei figli. Per esempio il mio figlio ha voluto cortare il capello. Nel pomeriggio ha passato tempo con un amico nel centro commerciale. Or picked up un iPad preparata per la mia figlia, e stasera ho passato tempo per insegnare con lezioni in internet. E questo è tutto per oggi. Всем привет! Сегодня среда, это 29 Юлия, и у меня было занятие, нет занятия, время с моими детьми. Мой сын хотел делать э, волосы, и после обеда он хотел иметь время с другом в shopping-центр, и моя дочь имеет новую screen для ее iPad,
И вечером у меня были занятия по интернету. Это все на сегодня. Большое спасибо, пока.